Ô col Bayard, ô Tourmalet, je ne faillirai pas à mon devoir en proclamant qu'à côté du galibier, vous êtes de la pâle et vulgaire bibine. Devant ce géant, il n'y a plus qu'à tirer son bonnet et à saluer bien bas. Nous apercevions au-dessous de nous des fourmis qui avançaient. C'étaient nos hommes occupés à grignoter le monstre des dents de leurs pédales. Il fait là-haut un froid de canard et, lorsque Georges passe, après avoir mis son pied vainqueur sur la tête du monstre, lorsqu'il passe près de nous, sale, la moustache pleine de morve et des nourritures du dernier contrôle, et le maillot sali des pourritures du dernier ruisseau où, en nage, il s'est vautré, il nous jette, affreux mais auguste. Ça vous embouche un coin. Ce Tour 1925 n'atteint pas l'intensité souhaitable. Les équipes de même nationalité s'entendent sur le dos des marques. La course tourne à l'imbroglio et même à la combine caractérisée. Desgranges dresse un constat d'échec. Una foratura ritarda di 8 minuti l'arrivo. La TB, il 73, passista Orligne, si è trasformato ieri sull'Isoar in grande scalatore e oggi conferma la nuova reputazione. Arranca, sbuffa, dall'anima, ma sarà tra i primi al traguardo. Un supplemento d'inverno congela la tappa, devasta le strade, soffia tra densi vapori dai fianchi dei monti, rappresi ancora nella neve. Non serve il tuffo vorticoso in discesa. Solo in riva alle mani c'è un po' di refrigerio. Dominatore in salita e spericolato rapace sulle terribili discese del Tour, Lencini ci ha permesso di avere fiducia ancora nel ciclismo italiano che sembrava umiliato in terra straniera dopo decenni di superiorità. L'Italien va être relayé par le Belge dans cette course à tombeau ouvert. Le compteur des... Pendant qu'à l'arrière, Louison Bobet est déjà lâché et a fait signe à ses camarades de ne pas l'attendre. Louison Bobet, qui n'était pas très à son aise déjà la veille, souffre ici, à la fois dans sa chair et dans son moral, lui qui autrefois passait toujours avec les premiers au sommet des grands cols. Rohrbach continue à pédaler en tête du groupe, mais il est poursuivi par les grands as Charlie Gaulle, Bahamontes, Huot, Gérard Saint, Adrien Sens, qui se rapprochent de lui et vont le rejoindre avant que l'on arrive au sommet. Là, Powells, l'exporteur du maillot jaune, et c'est Charlie Gaulle qui se détache le premier à 1 km du sommet pour dépasser Rohrbach et passer en tête au sommet devant Rohrbach, deuxième à 10 secondes. Dans la descente, Jacques Anquetil va se retrouver. Certes, il ne rejoindra pas devant le monument édifié à la mémoire d'Henri Desgranges, père du Tour, Bahamontes, qui tient absolument à sa victoire à Brive. Dans la descente, Ocaña et Fuente vont provoquer une petite surprise. Les deux hommes accentuent leur avance alors que l'on attendait le contraire. Delgado, ici à gauche, passe à 1 minute 2 secondes. Il est donc en deuxième position. Derrière lui, le leader de la montagne, Robert Millar, à 1 minute 6 secondes. En quatrième position, le Colombien Jiménez, puis passe le Bigot, Agudelo, Fignon, Kelly, Simon, Acevedo, Mas et le Vauclusien Caritou. Herrera passe, surprise, avec 3 minutes 13 secondes de retard. Hinault passe avec 3,50 et si le Breton fléchit,
sa popularité, elle, ne fléchit pas. For Le Monde, it will be his first test in yellow, and now his attention swings to the Swiss champion Zimmermann, just over 2 minutes back in second place. Zimmermann is now the biggest threat to the yellow jersey, but not far behind lurks the Badger. Is he thinking while he rides he could profit from the attention paid the other two? If they watch each other, perhaps Eno will be able to slip away unnoticed. C'est bien. Bravo Sanders, Alcala et Herrera essaient de sauter dans son sillage. Sanders, c'est un bon sprinter à l'air, obligé de changer de vitesse et débordé par Herrera sur la gauche et Alcala. Est-ce qu'Herrera va avoir le culot de continuer? Alcala dans son sillage. Munoz, un lacet au-dessus. Close to the summit of the Col de Galibier stands a stone monument dedicated to Henri de Grange, the founder of the Tour de France in 1903. Galibier, and it goes up via the climb of the Col de Lauteret, which doesn't even warrant as a noted climb in this year's Tour de France. Look at, oh dear me, and that is the fault of a spectator, and Bunyo has made that quite apparent. Bunyo brought down, what, about a kilometre or so from the summit of the Galibier. Robert Miller also on the floor. So Miller trying to get going again, and the spectators pushing Miller back into the fray. And team leader, Gianni Bunyo, Fignon over the top, followed by Bunyo. And Bunyo at last is out on the attack. And Claudio Chiappucci, he doesn't really seem to be showing signs of fatigue after that long breakaway yesterday. And Indurain is right with him there. Robert Miller too is up in this group. Pascal Lino not too far away, the rider who yesterday lost his leader's yellow jersey, but Greg LeMond is in all sorts of trouble here. He's climbing alone. Way to the summit, and once they went over the top, it was Pascal Hervé looking over his shoulder here to see where Richard Virenque was, and the answer was virtually nowhere. Therefore, Pascal Hervé takes the top of the climb. Rapid descent here right now. We're looking at these riders are not in fact insisting with their acceleration here, Phil, because they're cruising off the slopes of the Galibier. This guy is unbelievable. There he goes. 59 kilos, and he weighs number 58. 28 years of age, former world mountain bike champion. I don't think it's going to be a sprint at the top of this climb, Phil. No, Michael has accelerated. That's what climbers can do, lift it up a notch and then hold it. And they can do it again if there's a reaction from the riders behind. But this time I think he's done enough. Just a little second kick because Sandy Cassar has still got a bit of fight in him. Maximum points and the €5,000 in the bank. And as he sponsors majority of this race, we will look at an average speed for this last 40 kilometres or so of pretty close to 55 kilometres an hour, I would expect. And here is Soler. He's at the top of the Col de Lauteret. He will take a left-hand turn now and slowly but surely, I hope, get himself around there nice and safely. These two riders working exceptionally well together have got around about a minute's advantage over the yellow jersey group. Well, I'll tell you what, the Contador is hurting Popovic here. He's trying to even descend faster than his more experienced rival. Surely they're going to latch on to those. He will win the stage, but is he going to be in yellow tonight? Or is this incredible Frenchman, Tommy Voigtler? Chapeau, Monsieur Cadeliva. Allez, Thomas! It is incredible. I just don't believe it. What a fight. Il gas sotto la neve che nel frattempo ha cominciato a cadere sugli ultimi chilometri di gara. Un attacco che non sortisce particolari effetti, mentre Giovanni Visconti, che un anno fa aveva abbandonato il Giro sotto il peso di responsabilità che non riusciva forse a sopportare, mostrando il suo lato più umano, si aggiudica, sfinito ma felice, una delle tappe più prestigiose. Carlos Betancourt, al terzo secondo posto in questo Giro, conquista i 12 secondi di abbuono che gli permettono di strappare la maglia bianca al polacco Rafa Majka, quarto alle spalle anche di Niemiec, mentre gli altri big arrivano al traguardo con 50. Quintana décide de porter une attaque tranchante à 7 km du sommet. Woods, Caruso, Lutsenko et Bardet sont à l'arrêt. Mais 1 kilomètre plus loin, Bardet engage la poursuite avec dans son sillage Lutsenko.